Hello, good evening. Now see, on last lecture we study about the characteristic for the different blocks. So today, on last lecture we study about the characteristic of S block, P block and D block. See, we study about the characteristic of characteristics of different blocks. In that we study about the S block, characteristic for S block, then a P block, and then we study about D block element. Okay, now today we are going to see about characteristics for fourth block, that is F block elements. Sorry, characteristic for F block elements. Okay, so see, F block elements, they are all metals. D block elements are metal or non-metal? Can you tell me, D block elements are metal or non-metal? Metal. Metals, Okay, S block elements are, metals, and P block elements contain. Metal, metalloids, metals, and non-metals and metalloids. Yes, okay, right. So F block element, they are all metals. They are also all metals. F block element मध्ये पण सगळे metals असतात. They are placed in a two rows. दोन रो मध्ये त्यांना आपण प्लेस करतो पहा. At the bottom of the periodic table. See, they are placed at the bottom of the periodic table. And in a two rows. These two rows are called as lanthanide series and actinide series. ह्या दोन रोजला आपण म्हणतो lanthanide series this lanthanide series is from cerium to lutetium. After the lanthanum element, these are the elements situated here in a lanthanide series from cerium to lutetium. And the next one is actinoid series. It is from thorium to lauretium. Okay, तर ह्या दोन्ही series असतात, actinide series and lanthanide series. They are placed at the bottom of the periodic table. Next, आणि ह्यांना नावं कशी दिलेली आहेत पहा. The series is named after the preceding element. त्यांचा preceding element जो असतो, म्हणजे लॅन्थेनम तुमच्या समोर पिरियडिक टेबल असेल तर तुम्ही ॲट द बॉटम पहा. लॅन्थेनम नंतरची जी सेरीज असते, लॅन्थेनम एलिमेंट नंतर सेरियम ते ल्युटेटियममध्ये 14 एलिमेंट्स जे असतात, दॅट दे आर कॉल्ड ॲज लॅन्थेनाइड सेरीज. अँड ॲक्टिनॉइडमध्ये ॲक्टॅनम एलिमेंट नंतर थोरियम ते लावरेशियममध्ये जे काही 14 एलिमेंट्स असतात, दे आर कॉल्ड ॲज ॲक्टिनॉइड सेरीज. ओके, ऑल ऑफ यू हॅव द पिरियडिक टेबल. Yes, ma'am. Okay, now look in your periodic table. The लॅन्थेनम नंतरचे जे 14 एलिमेंट आहे तुम्ही काउंट करून पाहू शकता, सेरियम पासून ल्युटेटियम पर्यंत. आणि ॲक्टिनॉइड नंतरचे, ॲक्टॅनम नंतरचे 14 एलिमेंट थोरियम पासून लावरेशियम पर्यंत. तर ह्या पर्टिक्युलर लॅन्थेनम नंतरची ही सेरीज आहे म्हणून त्याला लॅन्थेनॉइड म्हणतात. ॲक्टॅनम नंतर हे 14 एलिमेंट्स येतात म्हणून त्याला ॲक्टिनॉइड्स म्हणतात. ठीक आहे, नेक्स्ट सी. लॅन्थेनाइड्स, दे आर ऑल्सो नोन ॲज रेअर अर्थ एलिमेंट्स. सी, ह्यांना अजून काय म्हणतो आपण पहा. दे आर ऑल्सो नोन ॲज
रेअर अर्थ एलिमेंट. रेअर अर्थ एलिमेंट आहेत हे. सो दे आर कॉल्ड एज रेअर अर्थ एलिमेंट. अँड द लास्ट इलेक्ट्रॉन इट इज फील्ड इन प्री पेनल्टिमेट शेल. ह्यांचा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन असतो तो इनर शेलमध्ये जातो पहा. द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फील्ड इन प्री पेनल्टिमेट शेल. The last electron is filled in pre-penultimate shell, that is inner shell, or we can say n-2 f subshell, n-2 f subshell. Hence these elements are called as inner transition elements. Hence these elements called as inner transition element. ओके, म्हणून ह्या एलिमेंट्सला आपण काय म्हणतो? इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणतो. सो कॅन यू टेल मी व्हॉट आर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स? विच एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रान्झिशन एलिमेंट्स? Can you remember which elements are known as transition elements? From group 3rd to group 12. हाँ, that is the D block element, है ना? D block element ला आपण transition element म्हणतोय. आणि जे F block elements आहेत they are called as inner transition element. आता कालच्या परवाच्या लेक्चरला मी तुम्हाला लॅन्थेनमचा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो केलं होतं पहा आपण. सो लॅन्थेनमचं जे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होतं, I'm going to show you this electronic configuration for the lanthanum. Just wait. सेरियमचं केलं होतं पहा आपण. Okay. Can you see this cerium electronic configuration? तुम्हाला सेरियमचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिसतंय का? तर इथे पहा ए ब्लॉकचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपण इथे वरती लिहिले. दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द ए ब्लॉक. n-2 this n-2 f just wait. This n-2 F1 to 14 F ची कॅपॅसिटी असते 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करण्याची. सो n-2 F1 to 14 n-1 D 0 to 1 and ns2. ओके, म्हणजे जर n ही 6th शेल असेल तर n-1 इज अ 5th शेल and n-2 इज अ 4th शेल. दॅट इज अ इनर शेल. येते लक्षात? सो दे आर कॉल्ड ॲज इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. त्यांचा जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आहे तो एफ ऑर्बिटलमध्ये जातो. एफ ऑर्बिटल इज व्हेरी इनसाइड टू दिस. दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. ओके, नाव सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द एलिमेंट्स द ॲक्टिनाइड एलिमेंट्स बियॉन्ड द युरॅनियम. सी, तुमच्याकडे पिरियॉडिक टेबल आहे. युरॅनियम शोधून ठेवा लगेच. कुठे युरॅनियम पहा. ॲक्टिनाइड्स मध्ये युरॅनियम आहे पहा. सी, ॲक्टिनॉइड एलिमेंट्स beyond the uranium are called as transuranium element. They are called as transuranium elements. जे ॲक्टिनाइड एलिमेंट आहेत बियॉन्ड द युरॅनियम दे आर कॉल्ड एज ट्रान्स युरॅनियम एलिमेंट्स. ओके, सापडलं का युरॅनियम तुम्हाला ॲक्टिनाइड्समध्ये?
Yes, ma'am. हां, मग युरॅनियम नंतरचे जे काही एलिमेंट्स असतात ना त्यांना ट्रान्स युरॅनियम एलिमेंट म्हणतात. हा क्वेश्चन CET साठी MCQ साठी विचारला जाऊ शकतो. द ट्रान्स युरॅनियम एलिमेंट्स आर किंवा द एलिमेंट्स आफ्टर द युरॅनियम दे आर कॉल्ड ॲज, मग दे आर कॉल्ड एज ट्रान्स युरॅनियम एलिमेंट. Now, A block elements, they are placed separately at the bottom of the periodic table. That we know why they are placed separately at the bottom of the periodic table. Okay. So here we finish this characteristic for the A block element also. तर आपण इथे SPDF चारही ब्लॉकचे कॅरेक्टरिस्टिक पाहिले. A block मध्ये परत पहा. This A block elements, they are all metals. They are placed at the bottom of the periodic table in the two rows like lanthanide series and actinide series. The lanthanide series is started from the cerium to lutetium and actinide series is started from thorium to lauretium. They are also known as rare earth element. ते अर्थवर सापडत नाही, मोस्टली दे आर मॅन मेड असतात. लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम दिस आर मॅन मेड. दे आर नॉट फाउंड sorry, they are not found on earth. That's why they are called as rare earth elements. Now their last electron is filled in pre-penultimate shell, that is inner shell, that is nothing but n-2f subshell. Hence they are called as inner transition elements. आणि ॲक्टिनाइडमध्ये युरॅनियम नंतरचे जे काही एलिमेंट्स असतात त्यांना आपण म्हणतो ट्रान्स युरॅनियम एलिमेंट्स. ओके, ऑल ऑफ यू गेट इट अबाउट द कॅरेक्टरिस्टिक फॉर द ए ब्लॉक एलिमेंट्स. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now see the next new topic we are going to start from this chapter, that is periodic trend in elemental properties. आपली स्क्रीन परत हँग झाली. आपण 2 मिनटं थांबूयात फक्त. आता पिरियडिक ट्रेंड म्हणजे काय असतं पहा. ट्रेंडचा मिनिंग असा असतो पिरियडिसिटी म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे. व्हॉट इज पिरियडिसिटी? म्हणजे एकच गोष्ट आपण जर वारंवार त्या सेम ह्यानी पिरियडिकली करत असू त्याला पिरियडिसिटी म्हणतात. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जी रॉकिंग चेअर असते पहा, पुढे मागे हलणारी चेअर, कंटिन्युअसली ती पुढे जाईल मागे जाईल, किंवा आपलं स्विंग आहे, झोका आहे, पुढे जाईल मागे जाईल, म्हणजे हे पिरियडिक चेंजेस त्यांच्यामध्ये किंवा पिरियडिक हे येतील त्यांच्यामध्ये, त्याला म्हणतात पिरियडिसिटी. मग आता पिरियडिक ट्रेंड म्हणजे काय पहा. Periodic trends in elemental properties. Periodic trends in elemental properties. Now see, so first of all, what is the periodic trend? काही फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज असतात की ज्यांचे आपल्याला पिरियडिसिटी पाहायला भेटते फ्रॉम लेफ्ट टू राईट इन अ पिरियडिक टेबल और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पिरियडिक टेबल. दॅट इज कॉल्ड एज पिरियडिसिटी. सो पिरियडिक ट्रेंड, that is a periodic trend. Okay, so see the first periodic trend. This periodic trends, they are depends on attraction of the outermost electron or the repulsion of the electron, as well as it is depends on the nuclear charges and electron configuration. So कशावर डिपेंड आहेत ते लिहून ठेवूयात फक्त. See, it depends on, periodic trend is depend on
It depends on electronic configuration of the element. It depends on the electronic configuration of element. Then nuclear charge of the element. Nuclear charge. Then attraction of the outermost electron. Attraction on outer electron, outer shell electron. Attraction of the outer shell electron and repulsion. And repulsion between the electrons in the same atom. And repulsion between electrons in a same atom. ओके, तर ह्या पॉईंट्सवर त्यांचे ट्रेंड्स डिपेंड असतात पहा. अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस, रिपल्सिव्ह फोर्सेस, त्यांचे न्यूक्लिअर चार्जेस किंवा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन्स, ॲटमचे एलिमेंटचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, न्यूक्लिअर चार्जेस, रिपल्सिव्ह फोर्सेस, अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस ह्यांच्यावर पिरियॉडिक ट्रेंड डिपेंड असतात. मग आता आपण पहिला पिरियॉडिक ट्रेंड पाहूयात, दॅट इज इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. The first periodic trend we are going to see. Effective nuclear charge. See, effective. Okay, see, before effective nuclear charge we are going to see about the screening effect. कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट समजला तरच इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज समजेल. तर मी तुम्हाला अगोदर स्क्रीनिंग इफेक्ट समजवते, देन वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. सो सी द फर्स्ट ट्रेंड इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. मॅम स्क्रीन दिसत नाहीये. अरे मी काही चेंज नाही केला. नाव चेक. येस मॅम, पण या ब्लॉकचे कॅरेक्टरिस्टिक्स दिसत आहेत. अच्छा, म्हणजे त्याच्या खाली स्क्रीन आलीच नाही का तुम्हाला? त्याच्या खालचं काहीच नाही नाही. दिसत एस ब्लॉकचे. एफ. जस्ट वेट. नाव चेक. नो मॅम. मी परत बंद करून चालू करते, एक मिनिट. नाव चेक. येस मॅम. ओके, ठीक आहे. सो सी, आपण स्क्रीनिंग इफेक्ट पाहत होतो. स्क्रीनिंग इफेक्ट. मग स्क्रीनिंग इफेक्ट काय आहे ते समजावून घेऊयात पहा अगोदर. व्हॉट इज अ स्क्रीनिंग इफेक्ट? The inner shell electron in an atom, it form a screen or the shield to the outermost electron. See, inner shell electron in atom screen or shield outermost electron outermost किंवा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन पण म्हणू शकतो आपण. outermost व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असं म्हणूयात. outermost valence electron from a nuclear attraction called as
screening or shielding effect. It is called as screening or shielding effect. आता समजावून घ्या पहा काय आहे स्क्रीनिंग इफेक्ट किंवा शिल्डिंग इफेक्ट. इनर शेल जी असते ॲटमची ती स्क्रीन केली जाते, ती शिल्ड केली जाते. म्हणजेच आता मी इथे एक एक्झाम्पल घेऊन समजावून सांगते पहा तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 11. दॅट इज 1s2 2s2 2p6 3s1. ओके, सोडियमकडे किती शेल्स आहेत? 3 शेल्स आहेत. ओके, आता कन्सिडर करा दिस इज अ न्यूक्लियस ऑफ सोडियम. हा न्यूक्लियस आहे सोडियमचा. ओके, this is positively charged nucleus of sodium. Now this is a 1s shell. ही सोडियमची 1s शेल. त्याच्यानंतर ही आहे सोडियमची 2s शेल. सेकंड शेल, नॉट 2s, इट्स अ सेकंड शेल. नाव दिस इज अ थर्ड शेल. ओके, आता पहा काय होतं 1s मध्ये हे जे 2 इलेक्ट्रॉन आहेत न्यूक्लियसकडे, न्यूक्लियस नाही सॉरी शेलकडे, आणि सेकंड शेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8 इलेक्ट्रॉन्स. आता थर्ड शेलमध्ये आपल्याकडे किती इलेक्ट्रॉन आहे? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. बरोबर. न्यूक्लियस काय करतं? ह्या इलेक्ट्रॉनला अट्रॅक्ट करतो, कारण न्यूक्लियसचा चार्ज कसा असतो? व्हॉट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस? पॉझिटिव्ह. येस, इट इज पॉझिटिव्हली चार्ज. बरोबर. म्हणून न्यूक्लियस काय करेल? ह्या इलेक्ट्रॉन्सला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करेल. बरोबर आहे. पण काय होतं न्यूक्लियस ह्या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनला, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनला तेवढा अट्रॅक्ट करू शकत नाही. का करू शकत नाही? कारण का इथे हे 8 इलेक्ट्रॉनची मध्ये काय बनली आहे? स्क्रीन बनली आहे किंवा शिल्ड बनली. बरोबर. ह्या 8 इलेक्ट्रॉननी काय केलंय पहा मध्ये अशा प्रकारची एक स्क्रीन बनवली आहे. राईट. म्हणून ही स्क्रीन काय करते? ह्या न्यूक्लियसच्या अट्रॅक्शनला बाहेर जाऊन देत नाहीये. येते लक्षात? म्हणजे न्यूक्लियर इट कॅनॉट अट्रॅक्ट दिस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. ह्या स्क्रीनमधून जाऊन तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनवर होल्ड पकडू शकत नाहीये. राईट. त्याला म्हणतात स्क्रीनिंग इफेक्ट. आणि हे जे इलेक्ट्रॉन्स असतात हे काय करतात? ह्या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनला रिपेल करतात. दे रिपेल द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन and they form a screen. That's when nucleus is attracted towards the screen. ह्या इलेक्ट्रॉनच्या स्क्रीनकडे न्यूक्लियस अट्रॅक्ट होईल. पण न्यूक्लियस कॅनॉट शो द अट्रॅक्शन ऑन अ आउटरमोस्ट शेल. दॅट इज कॉल्ड ॲज स्क्रीनिंग इफेक्ट. मी परत एकदा डेफिनेशन वाचते पहा वरती पहा. इनर शेल इलेक्ट्रॉन म्हणजेच हे इनर शेलचे इलेक्ट्रॉन्स, मी हे रफ करते पहा. सी डेफिनेशन पहा. इनर शेल इलेक्ट्रॉन इन अन ॲटम, हे इनर शेलचे इलेक्ट्रॉन आहेत. मी इथे नाव टाकते. दॅट इज अ इनर शेल इलेक्ट्रॉन. सी ही जी स्क्रीन बनली दॅट इज अ इनर शेल इलेक्ट्रॉन. इनर शेल इलेक्ट्रॉन इन अन ॲटम दे फॉर्म अ स्क्रीन. त्यांनी स्क्रीन बनवली एक किंवा एक शिल्ड बनवली. दिस शिल्ड और द स्क्रीन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रॅक्शन. न्यूक्लियसचा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनवरचं अट्रॅक्शन ह्या स्क्रीनमुळे काय झालं? कमी झालं. दे फॉर्म अ स्क्रीन ऑर द शिल्ड. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड अ स्क्रीनिंग इफेक्ट. कॅन यू गेट अबाउट द स्क्रीनिंग इफेक्ट? आता मी ह्याच्यासाठी एक अजून एक सोपं एक्झाम्पल सांगेल डेली लाईफमधलं. फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा की तुम्ही खाली उभे आहात आणि वरून खूप पाऊस येतोय. राईट. यू आर अ न्यूक्लियस. ओके, हा जो पर्सन आहे ना दॅट इज अ न्यूक्लियस. कन्सिडर की हिअर यू आर स्टँडिंग हिअर, वरून खूप पाऊस पडतोय. तो पाऊस डायरेक्टली तुम्हाला अटॅक करतोय. राईट. म्हणजे न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉनचं डायरेक्ट कनेक्शन आलंय. पण आता तुम्ही काय केलंय पहा. यू टूक अ अम्ब्रेला. राईट. तुम्ही एक अम्ब्रेला घेतली. राईट. यू हॅव दिस अम्ब्रेला. आता तुमच्याकडे ही एक अम्ब्रेला आहे.
right? You have this kind of one umbrella, राईट. आता पहा, आता जर वरून पाऊस पडत असेल तर तो तुमच्याकडे येईल का डायरेक्टली? तुमच्यावर पोहोचेल का? नाही पोहोचणार. म्हणजेच आपण इथे कन्सिडर करतोय वी आर अ न्यूक्लियस. वी आर अ न्यूक्लियस, वी आर अ पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस. दिस रेन इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉन. आणि हा जो इलेक्ट्रॉन इथे जे बनवली दॅट इज अ स्क्रीन. मग न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉनचं अट्रॅक्शन आहे का इथे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसचं? नाही. कशामुळे? ड्यू टू दिस स्क्रीन. आणि हेच मग आपण इथे आत्ता पाहिलं की न्यूक्लियस अँड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट हॅव द अट्रॅक्शन ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ स्क्रीन. हेन्स इट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट. कॅन यू गेट अबाउट द स्क्रीनिंग इफेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. आता पहा, जो आता आपण वरचा सोडियम पाहिला ना, ह्या सोडियमच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये एक इलेक्ट्रॉन असतो, बरोबर. आता तुम्ही तर पाहिलं आता की त्या एक इलेक्ट्रॉनवर न्यूक्लियसचा होल्ड कसा आहे? खूप कमी आहे. न्यूक्लियसचा होल्ड खूप कमी आहे, कारण का ह्या स्क्रीनिंग इफेक्टमुळे. येते लक्षात? ह्या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनवर न्यूक्लियसनी होल्ड केलेला नाही ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट. दॅट्स वाय sodium can easily loses its one electron and it can form Na plus ion plus electron minus. आणि म्हणून सोडियम हा जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन असतो तो इझिली लूज करून टाकू शकतो, कारण न्यूक्लियसचा होल्ड त्याच्यावर खूप कमी असतो ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट. and that's why sodium can form a Na plus ion by losing easily one electron. Okay, can you get about the screening effect? Yes, ma'am. Okay, very good. Now see, next we are going to see about the effective nuclear charge now. Second one is effective nuclear charge. Second trend is effective nuclear charge. Okay, now see what is the effective nuclear charge. Due to the screening effect, the valence electron experiences a less attraction towards the nucleus. The radius of the active nuclear charge is actually present in the nucleus, or we can say this effective nuclear charge increases across the period. ओके, पहिल्यांदा समजून घेऊया की इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज काय असतो. पहा आता, पहा हा इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज म्हणजे काय? ॲक्च्युअल न्यूक्लिअर चार्ज मायनस शिल्डिंग इफेक्ट. ओके, म्हणजे मी इथे एकदा फॉर्म्युला लिहिते. इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज which is equal to ह्याला आपण कन्सिडर करतो झेड इफेक्टिव्हच्या फॉर्ममध्ये, विच इज इक्वल टू झेड झेड मायनस शिल्डिंग इफेक्ट. झेड मायनस शिल्डिंग किंवा स्क्रीनिंग, वन अँड द सेम. स्क्रीनिंग इफेक्ट, इट इज कन्सिडर्ड ॲज ए सिग्मा. इथे मी सिग्मा लिहिते, खाली आपण लिहूयात की काय असतो झेड आणि सिग्मा. झेड मायनस सिग्मा. नाव सी व्हॉट इज द झेड मायनस सिग्मा. where this Z is nothing but actual nuclear charge, and this sigma is nothing but screening or a shielding effect. ओके, ह्यांना म्हणतो आपण स्क्रीनिंग किंवा शिल्डिंग इफेक्ट. नाव सी, आता ॲक्च्युअल न्यूक्लिअर चार्ज म्हणजे काय? हा न्यूक्लियस आहे,
This is a nucleus, positively charged nucleus. Now see, this is a positively charged nucleus. Now these are the outermost shells. हा आउटरमोस्ट शेल. आता आपण सोडियम पाहिलं होतं, सोडियमच पाहूयात परत. 3 शेल आहेत सोडियमकडे. हे आउटरमोस्ट सोडियमच्या शेल्स. Now see, this is your nucleus, right? आता ह्या न्यूक्लियसचा आउटरमोस्ट शेलवरचं जे ॲक्च्युअल अट्रॅक्शन पाहिजे होतं, दॅट इज अ झेड. ओके, द अट्रॅक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द outermost shell, the actual attraction, okay, actual attraction, that is a Z. But due to formation of screen, actual attraction जर तुमचं असेल 100%, पण इथे स्क्रीन तयार झाली पहा आता. Here is a formation of screen. Due to this formation of screen, this attraction get increases or decreases? Increases. Attraction increase होईल. Attraction decreases. हां, सो अट्रॅक्शन विचारलं मी. समजावून घ्या पहा. न्यूक्लियसचं आउटरमोस्ट शेलवरचं ॲक्च्युअल अट्रॅक्शन हे जास्त असायला पाहिजे होतं, है ना. ॲक्च्युअल अट्रॅक्शन म्हणजे झेड आहे. पण इथे काय होते, मध्ये न्यूक्लियसमुळे इलेक्ट्रॉन्समुळे स्क्रीन तयार होते एक. आणि ह्या स्क्रीनमुळे हा न्यूक्लियस त्याचं अट्रॅक्शन आउटरमोस्ट शेलवर जेवढं पाहिजे होतं, समजा असं कन्सिडर करा की 80% पाहिजे. ओके, 80% इज ॲक्च्युअल अट्रॅक्शन. बट ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ स्क्रीन, इट कॅन अट्रॅक्ट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ओनली 20%. येते लक्षात? सो दिस 80 इज युअर ॲक्च्युअल अट्रॅक्शन, 20 इज युअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, अँड तो जो डिफरन्स येईल त्याला म्हणतो आपण इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. ओके, म्हणजे हा स्क्रीनिंग इफेक्टमुळे जो काही आउटरमोस्ट शेलवर अट्रॅक्शन आहे त्याचा करंट अट्रॅक्शन, दॅट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. ॲक्च्युअल अट्रॅक्शन मायनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, दॅट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. कॅन यू गेट अबाउट द इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नाव हा जो इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज असतो, इट इन्क्रीजेस अक्रॉस द पिरियड and it decreases down the group. See, this effective nuclear charge increases across the period and it decreases down the group. डाऊन द ग्रुप तो डिक्रीज होत जाईल आणि अक्रॉस द पिरियड तो इन्क्रीज होईल. आता हे असं का होतं ते आपण पुढे डिटेलमध्ये पाहणार आहे, पुढे ते ट्रेंड्स येणार आहेत. ओके, सो ऑल ऑफ यू गेट अबाउट द दिस इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज अँड स्क्रीनिंग इफेक्ट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक आहे. सगळ्यांना लक्षात आलंय का? बाकीचे बोलत नाहीत. सगळ्यांना लक्षात आलंय का तुम्हाला? ओके ओके प्रेम. ओके, ठीक आहे. नाव सी, हे झालं इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज आणि स्क्रीनिंग इफेक्टबद्दल. नाव नेक्स्ट ट्रेंड इज पिरियॉडिक ट्रेंड इन अ फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, आता आपण पाहिले पिरियॉडिक ट्रेंड इन अ एलिमेंटल प्रॉपर्टीज. त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट किंवा इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. नेक्स्ट next point is periodic trend in a physical properties. Periodic trend in a physical properties.
फिजिकल प्रॉपर्टीजमधले पिरियॉडिक ट्रेंड्स पाहणार आहोत पहा. दिस मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट लाईक मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट, डेन्सिटी, दे शोज अ पिरियॉडिसिटी. ओके, खूप साऱ्या फिजिकल प्रॉपर्टीज असतात एलिमेंटच्या, की लाईक मेल्टिंग पॉईंट असतो, बॉइलिंग पॉईंट असतो, डेन्सिटी असते. ते काय करतात, पिरियॉडिसिटी दाखवतात आपल्याला. त्याच्या लाईक ॲटॉमिक रेडियसमध्ये पिरियॉडिसिटी, आयनिक रेडियसमध्ये पिरियॉडिसिटी, किंवा आयनायझेशन एन्थाल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, अशा पॉईंट्समध्ये ते पिरियॉडिसिटी दाखवतात. पिरियॉडिसिटी म्हणजे काय, एक ट्रेंड. फॉर एक्झाम्पल सोडियमची साईज खूप मोठी आहे. सोडियमच्या जर आपण सेम ग्रुपमध्ये सेम पिरियडमध्ये पुढे गेलो तर साईज छोटी छोटी होत जाईल, आणि क्लोरीनची साईज खूप छोटी आहे, राईट, लाईक दिस. ह्याला पिरियॉडिसिटी म्हणतात. मग पिरियॉडिसिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे काय, आपण त्यांच्या ॲटॉमिक साईज, आयोनिक साईज, आयनायझेशन एन्थाल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ह्यांच्यामध्ये पिरियॉडिक प्रॉपर्टीज, पिरियॉडिक ट्रेंड्स पाहणार आहे. ओके, नाव वी आर गोइंग टू सी देअर atomic size, periodic trend in atomic size, ionic size, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, enthalpy म्हणजे एनर्जी, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. तर ह्याच्यामध्ये आपण पिरियॉडिक ट्रेंड पाहणार आहोत. ठीक आहे, तर नाव वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द ॲटॉमिक रेडियस. फर्स्ट ट्रेंड इज ॲटॉमिक रेडियस. ॲटॉमिक रेडियसचा ट्रेंड पाहूयात पहा. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द ॲटॉमिक रेडियस इन variation of atomic radius across the period. Variation of atomic size across the period. Across the period म्हणजेच काय, लेफ्ट टू राईट, लेफ्ट टू राईट. ओके, आता ऑलवेज तुमच्याकडे तुमचा पिरियडिक टेबल ठेवा बरं का. लेफ्ट टू राईट व्हेरिएशन कसं होतं ॲटॉमिक साईजचं ते पाहूयात आता. नाव सी, इफ यू आर गोइंग टू सी अबाउट द बेरेलियम, मी डायरेक्टली एक्झाम्पल देते एक अगोदर, देन वी आर गोइंग टू सी व्हॉट हॅपन टू द ॲटॉमिक रेडियस. If you are going to see about the lithium, first of all, lithium, it has a 3 electrons, that is 1s2, 2s1. If you consider the next element in a period of the lithium, कोणता एलिमेंट असतो नेक्स्ट ग्रुपमध्ये लिथियम नंतर? वी आर गोइंग टू सी अबाउट द लेफ्ट टू राईट. लेफ्ट टू राईट पाहायचं आपल्याला. तर लिथियम नंतर कोणता असतो? बेरिलियम. येस, व्हेरी गुड, बेरेलियम. बरोबर, बेरेलियम. बेरिलियम मध्ये काय पहा, 1s2, 2s2. बेरिलियम नंतर इकडे आहे पुढे बोरॉन, ॲटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1. बरोबर. आता तुम्हाला मी हे का दाखवलं पहा, आउटरमोस्ट शेल, प्रिन्सिपल शेल कोणती पहा बरं इथे सगळीकडे. सी विच वन इज द प्रिन्सिपल शेल हियर, 2, 2 and 2, right? Second shell is a principal shell. Okay, म्हणजे when we go left to right in a periodic table, हा न्यूक्लियस, this is a first shell, this is a second shell. न्यूक्लियस कडे 2 इलेक्ट्रॉन, पहिल्या शेल कडे 1 इलेक्ट्रॉन. Similarly, if you see for the beryllium, nucleus, first cell and second shell. सेकंड शेल मध्ये फक्त 1 इलेक्ट्रॉन इन्क्रीज झाला. जर आपण खाली गेलो, nucleus, this is first cell, second shell, just only 1 electron is get added in a second shell. So simply we can say when we go left to right in a periodic table,
one electron added in a same shell, same principal shell. That's why nuclear attraction goes on increasing. येते लक्षात? न्यूक्लियस काय करेल? आउटरमोस्ट शेलला जास्त अट्रॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करेल, कारण सेम शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन जातोय. शेल वाढते का? सेकंड पासून थर्ड शेलमध्ये आपण पोहोचतोय का? नो. न्यूक्लियस इज ॲडेड इन अ सेम शेल. आणि ज्यावेळेस न्यूक्लियस नाही, सॉरी, इलेक्ट्रॉन इज ॲडेड इन अ सेम शेल. आणि ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन सेम शेलमध्ये ॲड होतो, एक इलेक्ट्रॉन ॲड झाला म्हणजे न्यूक्लियसमध्ये एक प्रोटॉन पण ॲड होतो. सो न्यूक्लियसचं अट्रॅक्शन इलेक्ट्रॉनवरचं वाढतं, and that's why shell gets shrink. आणि म्हणून when we go left to right in a periodic table, atomic size goes on decreasing. So we can write left to right, atomic size किंवा atomic radius decreases. Atomic radius decreases. त्याचं रिझन आपण लिहू शकतो, why the atomic radius decreases. So when we move across a period, atomic number increases. See, we can write a reason. When we move across a period, म्हणजेच left to right, atomic number increases. Electron added in a same shell. This electron enters in a same shell. Same shell. That's why nuclear attraction also increases. Nuclear attraction increases and size decreases. So लक्षात ठेवा मग, when we go left to right in periodic table, electron added in a same shell, that's why nuclear attraction increases and shell goes on, size of the shell goes on decreasing like this. Okay, हे लक्षात ठेवा. So सेम शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन जातो म्हणून साईज काय होत जाते? डिक्रीज होत जाते. इफ यू कन्सिडर दिस इज अ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सिजन, सॉरी नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन. ओके, सो जसं जसं आपण लेफ्ट टू राईट जाऊया, इलेक्ट्रॉन ॲडेड इन अ सेम शेल, सगळ्यांच्याच सेकंड प्रिन्सिपल क्वांटम नंबरमध्ये इलेक्ट्रॉन ॲड झालाय. So atomic size goes on decreasing. All of you get it about this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ठीक आहे. Now see, आता पुढचा ह्याच्यातलाच पुढचा ट्रेंड आहे व्हॅरिएशन ऑफ ॲटॉमिक साईज डाऊन द ग्रुप. ओके, आता आपण फक्त काय पाहिलं? व्हॅरिएशन अक्रॉस द पिरियड, लेफ्ट टू राईट. आता आपण पाहणार आहे डाऊन द ग्रुप काय होतं, म्हणजे ग्रुपमध्ये वरून खाली येताना काय होतं ते आपल्याला पाहायचं आहे. बट दॅट पॉईंट वी विल सी टुमारो. सो कॅन ऑल ऑफ यू गेट अबाउट दिस पॉईंट्स? हे ॲक्च्युली आपल्याला म्हणजे तुम्ही तिकडे इकडून तुम्हाला ते इमॅजिन करायला सांगणं मला थोडंसं डिफिकल्ट होतं आहे, बट आय होप तुम्हाला ते सगळं लक्षात आलं असावं. दिस इज थोडं इमॅजिनरी आहे हे सगळं. यू हॅव टू इमॅजिन दिस की लेफ्ट साईडला ॲटम मोठा आहे, सेम सेलमध्ये इलेक्ट्रॉन जातोय म्हणून न्यूक्लियस काय करतोय? त्याला अट्रॅक्ट करतोय आणि म्हणून न्यूक्लियस ॲटमची साईज छोटी छोटी होत जाते. ओके, आता इथे कोण कोण आहे? साक्षी, प्रेम, साक्षी, सिद्धी. साक्षीचा आहे. प्रेम, तुझा गुगल रिव्ह्यू नाही दिसत आहे मला. तू आज परत एकदा देशील का गुगल रिव्ह्यू? हॅलो प्रेम, am I audible? हां, तर मग तू परत एकदा गुगल रिव्ह्यू टाक. मी ग्रुपवर लिंक सेंड करते गुगल रिव्ह्यूसाठी.
तर तुम्ही रिव्ह्यू नाही लिहिला काही, फक्त स्टार्स दिले, 5 स्टार द्या, दिले तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. पण मग आज ज्यांनी दिलेला नसेल मी ग्रुपवर लिंक सेंड करते, तर त्यांनी तेवढा गुगल रिव्ह्यू पोस्ट करा. ओके. ठीक आहे. कुणाला काही प्रॉब्लेम आजच्या लेक्चरमध्ये? No, ma'am. No, ma'am. ओके. ठीक आहे. देन वी स्टॉप.